TRATARON al ANCIANO como un vagabundo por estar descalzo, pero no sabían quién era. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, denle like. Subscribe es y cuéntenos desde qué país nos están escuchando, porque esta no es solo una historia, y es una promesa que on camina entre nosotros. Era el primer lunes de clases en la prestigiosa Escuela Secundaria San Bartolomé, una institución reconocida por su excelencia académica y por formar las futuras elites del país. Los pasillos salían a libros nuevos, a pisos recién cerrados y a expectativas. Todo parecía en orden hasta que alguien entró sin ser anunciado. Las puertas del aula 3B se abrieron con un chirrido lento, interrumpiendo la explicación del profesor de matemáticas. Y entonces todos lo vieron. Un anciano delgado, con la espalda ligeramente encorvada, caminaba descalzo sobre el suelo pulido. Lavaba una camisa de lino antiguo, manchada por el tiempo, y unos pantalones gris arrugados que apenas lo sostenían la cintura. Sus pies estaban sucios, marcados por la tierra, como si hubiera caminado kilómetros. Su rostro era sereno, pero esos ojos estaban llenos de algo que nadie supo identificar en ese momento. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo, algo insondable. ¿Quién es usted? Preguntó el profesor Esteban Ríos dejando el marcador sobre el escritorio. El anciano no respondió. Solo avanzó unos pasos, y ese quedó de pie al lado del pizarrón, observando en silencio la ecuación que había escrito el profesor. Era una fórmula compleja, parte un desafío planteado a los estudiantes más avanzados, y que hasta ahora nadie había logrado resolver. Está perdido, señor. Esta es una institución privada. ¿Cómo ha entrado aquí? Intervino otra voz. Esta vez la de la directora Jana que había pasado por el pasillo, y nada de la interrupción. Las risas empezaron a brotar entre los estudiantes. Un grupo del fondo, liderado por un tal Julian Méndez, disimuló la burla. Viene a pedir limosna o a dar clases de cómo perderlo todo. Dijo en voz alta provocando carcajadas. El anciano seguía en silencio. Miraba la fórmula con una concentración que contrastaba con el alboroto de la clase. Uno de los alumnos lo lanzó una joya de papel arrugada. Otro sacó su celular para grabar. En segundos, aquel momento humano estaba siendo compartido por grupos de mensajes y redes internas del colegio. Y es suficiente, gritó el profesor Ríos levantando la mano. Señor, esa no es retiro ahora, la mayor seguridad. Fue en ese instante que el anciano levantó la vista, miró al profesor con una calma disarmante. Luego lentamente se acercó al escritorio. Tomó el marcador y sin pedir permiso, comenzó a escribir en el pizarrón. El aula cayó en un silencio absoluto. El sonido del plumón sobre la pizarra era lo único que se oía. Trazaba símbolos, despejaba incógnitas, reformulaba partes de la ecuación con una claridad pasmosa. Cada línea escrita parecía tener un propósito exacto. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. No dudaba. ¿Qué está haciendo? Susurró una alumna de las primeras filas con los ojos fijos en el pizarrón. Esa fórmula, murmuró el profesor Ríos, retrocediendo un paso. Esa fórmula es imposible. En menos de 5 minutos, el anciano había terminado de escribir. Dio un paso atrás, dejó el marcador sobre el escritorio, y bajó la mirada como si su tarea hubiera terminado. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se rió. Nadie entendía del todo lo que acababa de pasar. Pero sabían que habían presenciado algo extraordinario. ¿Quién es usted? Preguntó el profesor con un hilo de voz. El anciano lo miró. Por primera vez habló. Su voz era grave, suave, cargada de años. Solo vino a recordar a alguien que no dudó ese mai por lo que se vi. Y sin decir más, ese giro hacia la puerta. Nadie se movió, nadie se rió.
Solo quedaron las miradas atenidas y empezaron lino de respuestas. Las noticias vuelan en las escuelas, y en sembarme no fue diferente. En menos de una hora todo el edificio hablaba del anciano descalzo que había resuelto la ecuación imposible. En los pasillos, los grupos de alumnos repetían la historia con versiones cada vez más exageradas, que eran loco con poderes, que había trabajado para la NASA, que era un vagabundo que veía números en las estrellas. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que había algo más. En la sala de profesores, Esteban Río se mantenía en silencio. Aún tenía el marcador en la mano. Observaba la fórmula completa en una fotografía que había tomado antes de que el anciano se marchara. No lograba entender del todo como alguien había legado a esa solución en minutos. Lu tomó más de una hora verificar los pasos y para su sorpresa, todo estaba correcto, sin errors, sin vacilations. ¿Y fue suerte? Preguntó uno de los profesores de biología. A veces los dementes tienen momentos de lucidez. Eso no fue suerte, murmuró Ríos on impactado. Fue una mente entrenada, precisa. La directora del colegio, la licenciada Gómez, mandó llamar a los encargados de seguridad. Quería saber cómo había entrado aquel hombre. Nadie lo había visto cruzar por la portería en abrir la rilla. Era como si simplemente hubiera aparecido. Y es un padre de familia que está atravesando algo, sugirió otra profesora. Tal vez deberíamos investigar antes de juzgar, pero ya era tarde para eso. Muchos lo habían juzgado y lo peor lo habían humillado. En paralelo, dentro del aula 3B, la atmósfera había cambiado. Los alumnos seguían callados, algunos arrepentidos, otros confundidos. Julia Méndez, el mismo que había lanzado el primer insulto, no podía dejar de mirar el video que él mismo había grabado. En la pantalla, el anciano aparecía escribiendo lentamente con una precisión que contrastaba con su ropa desgastada y esos pies descalzos. No puede ser un loco, dijo uno de los compañeros. Y fue profesor antes, y era un matemático famoso que lo perdió de do. Julian cerró el celular con brusquedad, y sigo siendo un viejo sucio. Solo tuvo suerte, pero ni siquiera él creía en esas palabras. Ese mismo día, a la salida del colegio, algunos alumnos vieron al anciano sentado en una banca del parque que quedaba frente a la institución. Tenía los pies cruzados, las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada perdida en el cielo. Una niña pequeña pasó corriendo a su lado y al verlo se detuvo. Señor, ¿por qué no tiene zapatos? Él bajó la mirada y sonrió con dulzura. Porque a veces pequeña uno necesita sentir la tierra para recordar dónde está. Parado, la madre de la niña tiró de él con rapidez y ese ledron. Pero la frase quedó flotando como si tuviera un peso invisible. Al día siguiente, cuando los alumnos entraron a clase, el pizarrón había sido borrado. La fórmula no estaba. Solo quedaba una frase escrita en tiza blanca, al borde inferior. El conocimiento sin humildad no vale nada. Ese nadie entendió qué significaban esas inicials. Solo algunos comenzaron a llamarlo así, danos a el genio descalzo. Durante los días siguientes, la presencia del anciano descalzo se convirtió en una especie de leyenda entre los alumnos. Algunos dicen que lo habían visto aparecer de nuevo en los alrededores del colegio, caminando entre los árboles, siempre en silencio. Otros afirmaban que regresaba cada mañana solo para mirar el edificio a la distancia y luego marchar sin decir palabra. El profesor Ríos no podía dejar de pensar en él. Aquella fórmula no era un simple truco, era una obra de una mente entrenada, brillante. Decidió investigar por su cuenta. Buscó en los registros de la escuela, en antiguos archivos físicos que llevaban años sin ser consultados.
Mientras revisible expedientes polvorientos, encontro algo que lo acelero el corazón. Era una fotografía en blanco y negro fachada 28 años atrás. En ella aparecía un grupo de profesores jóvenes sonrientes. Al centro, una mujer de cabello recogido con una mirada cálida. A su lado un hombre alto de semblante, tranquilo y descalzo. No puede ser. Susurro ríos levandos la foto al pecho. En la parte trasera había una nota escrita a mano, clausura de licencias. Ano escolar, 1997. Profesor Leonor y su esposo Ezequiel. Ezequiel es el mismo anciano que apareció días atrás. No era ningún vagabundo. Había sido parte de la comunidad educativa y más que eso. Su esposa Leonor había sido una de las docentes más queridas de la escuela, reconocida por su dedicación y dulzura. Murió hace años, justo cuando estaba por recibir un reconocimiento nacional por su labor como maestra. Don Ezequiel no había regresado por casualidad, había vuelto por ella. Ríos fue directamente con la directora Gómez. Le mostró la fotografía y le contó lo que había investigado. Ella quedó perpleja. ¿Estás diciendo que lo conocemos? ¿Que fue parte de nuestra historia? Más y que eso, respondió Ríos. Este hombre es un genio silencioso, un matemático brillante, y lo tratamos como basura frente a sus propios recuerdos. La directora es elevó una mano al rostro. Sintió una mezcla de vergüenza, culpa y respeto. ¿Dónde está ahora? Lo he visto en el parque, frente al colegio. Se sienta allí por las tardes. Quiero hablar con él. Quiero pedir disculpas y quiero invitarlo a hablar con nuestros estudiantes, a enseñarles algo que no se encuentra en los libros. Mientras tanto, en el aula 3B, algunos alumnos comienzan a cambiar. Uno de ellos, Diego, que antes era indifferent y bullying, comenzó a escribir pequeñas frases en la parte inferior del pizarrón. Justo don Ezequiel había dejado su mensaje. Frases sobre la humildad, el respeto y el valor del conocimiento verdadero, sin formarlas, solo dejándolas ahí como un tributo silencioso. Los profesores notaron el cambio. Algo así había sembrado en ellos. Y sin embargo, don Ezequiel no regresaba. Seguía sentado en su banca habitual, con los pies sobre la tierra, mirando el horizonte, esperando algo que nadie entendía todavía. La directora Gómez no tardó en salir personalmente al parque. Quería encontrar a don Ezequiel y hablar con él. Mirarlo a los ojos y decir lo que de Byron hablo dicho desde el primer momento. Lo sentimos. Gracias por volver. Lo veo sentado bajo el mismo árbol de siempre, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los pies cubiertos de polvo. Tenía el cabello más blanco que en la vieja fotografía. Esos rasgos eran inconfundibles. Don Ezequiel, dijo ella con voz suave, acercándose con cautela. Disculpe la interrupción. Él levantó la vista, la reconoció y asintió. Levemente con la cabeza. Directora Gómez, preguntó él sin rastro de rencor. Ha pasado mucho tiempo. Sí, más del que imaginábamos. Vine a disculparme y agradecerlo. Lo que hizo en él all fue impresionante. No es nada extraordinario, respondió Ezequiel con una sonrisa modesta. Solo terminó algo que estaba pendiente. Él frunció el seno sin entender del todo. Pendiente, él señaló hacia el colegio con la mirada. Leonor, mi esposa, quería que los alumnos aprendieran esa fórmula. La llevaba trabajando durante meses antes de que enfermara. El día que murió, dejó el último paso anotado en nuestro cuaderno. Yo solo vine a completarlo en su nombre. La directora sintió un nudo en la garganta. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Y porque descalzo. Don Ezequiel miró sus pies y soltó un suspiro largo pero sereno. Leonor creía que las ideas más puras venían cuando uno caminaba descalzo.
Decia que el suelo guardaba las memorias de los que encendieron antes que nosotros. Cada año en el aniversario de su muerte regreso aquí sin zapatos para estar cerca de ella, para no olvidarla. Gómez no supo que Decker. Apretó las manos sobre su regazo, emocionada. Me gustaría que hablar con vuestros estudiantes, que les contara quién fue usted, quién fue ella, Ezequiel. Negó con suavidad. No es necesario que sepan quién fui, pero si es importante que entiendan que todos los que cruzan esa puerta conocen zapatos, merecen respeto. Nunca sabemos que historia camina frente a nosotros. Mientras tanto, dentro del colegio, el profesor Rios propuso algo inesperado, dejar la fórmula escrita por don Ezequiel en una placa de madera sobre el muro principal del aula, tribi como homenage a su genialidad y a su esposa. Pero al planearlo en la reunión de docentes, algunos se mostraron reacios. Un homenage a alguien que ni siquiera era parte del plan oficialmente, pregonó uno. Eso es precisamente lo que lo hace más valioso, respondió Rios. No vino a pedir reconocimiento. Vino a ser un ciclo y nos dio una lección que en el mejor libro podría enseñar. Los ojos de muchos se humedecieron. La decisión fue unánime. Al caer la tarde, Julia Méndez, el alumno que lo había insultado primero, se acercó al parque con paso nervioso. Lavaba una bolsa de papel en las manos. Señor, dijo tímido, lo traje esto. Don Ezequiel lo miró. Dentro de la bolsa había un par de zapatos nuevos. Sé que no los necesita, pero yo sí necesitaba hacer esto. Perdón. El anciano tomó la bolsa, la sostuvo un segundo, y luego la cerró con suavidad. Gracias, hijo, pero hoy no me los pondrá. Hoy on la sieno cerca. Julian bajó la cabeza, y por primera vez en su vida entendió algo que nunca había leído en un libro. La grandeza no siempre tiene forma de diploma. Una semana después del inesperado regreso de don Ezequiel, el ambiente en San Bartolomé había cambiado. No era solo la curiosidad que él había despertado, sino una especie de conciencia colectiva que comenzaba a florecer, sobre todo entre los más jóvenes. Por primera vez los estudiantes hablaban en serio del valor de la educación, de los maestros que dejaron huella, y del respeto que merecen todos los que pisan una escuela. Vengan como vengan. En la biblioteca antigua, el profesor Rios y la directora Gómez comenzaron a revisar los archivos personales de la profesora Leonor, que habían sido guardados en una caja cerrada de años. Nadie había osado abrirla, pero ahora parecía el momento correcto. Dentro encontraron decenas de cuadernos con fórmulas, ensayos pedagógicos, cartas de alumnos y una libreta pequeña de tapas azules con una cena roja que la cerraba. Al abrirla en la primera hoja una frase escrita a mano, hay algún día faltó que Ezequiel termine lo que empieza. Lo honoré el corazón del profesor Rios ese apretó al leerla. Dentro de esa libreta estaban todos los pasos previos a la famosa ecuación que había sido planteada en clase. Pero no solo eso, había anotaciones personales, cartas dirigidas a Ezequiel, reflexión sobre cómo enseñar desde el amor y no desde el miedo. Él estaba construyendo algo más que una fórmula, su ser la directora. Estaba dejando un legado. Ese mismo día tomaron la decisión de hacer algo que marcaría a la institución para siempre. Crear una nueva aula con el nombre Sala Leonor, dedicada a la inspiración, la compasión y la memoria de los verdaderos educadores. Mientras tanto, don Ezequiel no había regresado al aula. Seguía en el parque fiel a su rutina, lavando en la mirada la eternidad de un amor que no se apagaba. Varios alumnos comenzaron a visitarlo en silencio. Se sentaban a su lado sin hablar. Algunos levaban libros de matemáticas, otros solo. Se quedaban alucinando que la sabiduría se aprende también en el silencio. Uno de ellos, Diego, ese arma de valor, le preguntó, ¿cómo hace usted para entender esos problemas tan difíciles?
Ezequiel sonrios en apartar la vista del cielo. Mi esposa solia decker que no hay problema difícil. Solo preguntas que no hemos sabido como mirar. Cuando uno ama lo que hace, las respuestas llegan caminando descalzos. Esa phrase ese converso en un susurro que comenzó a circular por todo el colegio. Un profesor la escribió en un mural. Otro la compartió en una asamblea. Los estudiantes la divulgaban en sus carpetas. Sin quererlo, don Ezequiel se estaba convirtiendo en el maestro que nunca había pedido ser. Y aún así, cada tarde al marchar de Java, una flor pequeña llenó al muro del colegio. Nadie sabía dónde la recogía, y porque siempre era la misma especie, una Verónica morada, la favorita de su esposa. Ese gesto humil y constante cabo los corazones de quienes lo veían, porque más allá de su genialidad, lo que más impactaba era el amor con el que recordaba. Una mañana nublada, mientras los estudiantes llegaban al colegio envueltos en bufandas y mochilas pesadas, la directora Gómez interrumpió la rutina con un anuncio inesperado por altavoz. Atención, comunidad de San Bartolomé. Hoy en el auditorio central tendremos una charla muy especial. Les pedimos que asistan con respeto y atención. No así la pierdan. Los alumnos así miran entre sí intrigados. Algunos pensaron que era un nuevo protocolo escolar. Otros que así trataba de algún invitado aburrido. Lo que no imaginaban era que la persona que subiría al escenario era aquel anciano que muchos han recordaban como el loco descalzo. Cuando don Ezequiel entró al auditorio, los murmullos se apagaron. Lavaba los mismos pantalones gris, la misma camisa de lino y seguía descalzo. Camino con calma hasta el centro del escenario, donde lo esperaba una pequeña mesa con un vaso de agua y una silla de madera. El director académico lo presentó con pocas palabras, pero cargadas de emoción. Hoy nos visita alguien que nos ha enseñado más en silencio que muchos de nosotros con voz. Les pido que escuchen no solo con los oídos, sino con el corazón. Con ustedes, don Ezequiel. El anciano Ezequiel, de Wipi por un momento. Observo a los cientos de alumnos frente a él. Su mirada no juzgaba, no buscaba admiración, solo comprensión. Mi nombre es Ezequiel. Comenzo y hoy no vengo como maestro. En I como genio en I como leyenda. Vengo como un hombre común que amo una maestra extraordinaria. Una ola de silencio recorrió la sala. Algunos profesores bajaron la cabeza. Otros sostenían el llanto. Mi esposa Leonor enseñó en estas aulas cuando ustedes no habían nacido. Creía que cada alumno era una promesa, incluso los que no brillaban a primera vista. Ella veía luz donde nadie más la buscaba. Y me enseñó ver con los pies descalzos lo que otros no podían con zapatos nuevos. Los estudiantes estaban inmóviles. Nadie revisaba el celular, nadie hablaba. Volvía esta escuela cada año desde que el partió. No buscaba reconocimiento, solo quería estar cerca de lo que él dijo. Y cuando six aquella fórmula en el pizarrón, supe que debía completarla. No por vanidad, sino porque era nuestro último trabajo juntos. Un murmullo emocionado se escapó del fondo del auditorio. Muchos me juzgaron por mi aspecto, y no entiendo. El mundo enseña valor el brillo, no la profundidad. Pero es algo quiero dejaros hoy es esto. Nunca desprecian a quien no entienden. Algunas personas no vienen a destacar, sino a déspota. Cuando termino, no hubo aplausos inmediatos, solo lágrimas. Miradas cruzadas y un silencio reverent. Y entonces alguien se levantó. Fue Julián Méndez, el mismo que lo había humillado. Camino al frente del auditorio temblando, y ese era de lo ani don Ezequiel. Perdón, Dijo, yo fui uno de los que no supo mirar más allá. Don Ezequiel lo levantó con delicadeza. Ahora sí estás aprendiendo. Respondió acariciando el hombro. Es tarde.
Quando todos así marcharon, el auditorio quedó vacío. Solo una pequeña Verónica morada quedó sobre el escenario, porque esa fue, sin que nadie lo supiera, la última clase de Don Ezequiel. Después de aquella charla inolvidable, algo había cambiado para siempre en San Bartolomé. No fue un cambio inmediato ni explosivo. Fue silencioso, como te digo, lo que Don Ezequiel dejaba atrás. Huelas en ruido, pero en borbles. Los alumnos comenzaron a mirar diferente a los trabajadores del colegio, el personal de limpieza, los jardineros, incluso los porteros recibían ahora saludos y sonrisas sinceras. Algunos profesores, por primera vez en años, comenzaron a preguntar a esos alumnos como es ascensión, no solo como iban en matemáticas. En la sala 3B, el espacio que había sido escenario del milagro descalzo, el profesor Ríos colocó la famosa ecuación resuelta dentro de un marco de cristal. Junto a ella, escribió una leyenda completada por Don Ezequiel en nombre de Leonor. El amor también es conocimiento. Esa frase se convirtió en un símbolo para la escuela. Una copia fue puesta en la entrada del colegio, otra en la oficina de la directora, y una tercera en la biblioteca, justo al lado de una vitrina nueva que ahora guardaba algo aún más valioso, la libreta azul de Leonor. Pero había algo más que nadie sabía. Una tarde, mientras limpiaban el antiguo escritorio de la profesora, Diego, el alumno que había comenzado a dejar frases inspiradoras en la pizarra, encontró algo entre una rendija de madera, un cuaderno sin nombre, sin etiquetas. Las páginas estaban llenas de anotaciones, de dibujos, ideas pedagógicas, while final una carta había dirigida a quien encuentra este cuaderno. Diego corrió a mostrarlo al profesor Ríos, quien lo leo en voz baja con los ojos vidriosos. Si estás leyendo esto, probablemente estás buscando algo más que fórmulas. Gracias. Nunca olvides que cada alumno tiene una historia, y que algunos solo necesitan que alguien los mire sin prisa. Leonor, esa carta tocó el alma de Ríos, de Diego y de todos los que después la leyeron. Fue copiada a mano en hojas de colores por decenas de estudiantes. Y muy pronto se creó en el colegio una nueva tradición. Cada alumno escribiría su propia carta al final del año escolar. No sobre sus notas, sino sobre lo que habían aprendido como personas. Y sin embargo, Don Ezequiel no volvió más al colegio, ni al parque, ni al banco bajo el árbol. Nadie supo a dónde fue. Solo quedó una última Verónica morada, esta vez con un papel doblado cuidadosamente. Decía, ahora sí terminó lo que habíamos empezado, mi amor. El resto es de ellos. Pero su ausencia no fue olvido. Al contrario, era como si su espíritu caminara todavía por los pasillos, cada vez que un alumno ayudaba a otros en que nadie se lo pidiera. Cada vez que un profesor se detenía a escuchar antes de corregir, cada vez que alguien andaba más lento para acompañar quien no podía correr. Don Ezequiel no era un hombre, era una forma de mirar el mundo, y su historia apenas comenzaba a ser contada. Los días pasaban y la figura de Don Ezequiel se volvía cada vez más legendaria dentro y fuera de San Bartolomé. Varios medios locales comenzaron a hablar del anciano descalzo, que resolvió la ecuación imposible. Y aunque algunos buscaron fotos o entrevistas, nadie logró encontrarlo. Él no tenía redes sociales, no aparecía en ningún registro recent. Era como si la tierra misma lo hubiera acogido de nuevo después de cumplir su misión. Y sin embargo, su ausencia habla en la clase del profesor Ríos. Los alumnos dejaron de mirar las fórmulas como cadenas. Comenzaron a verlas como mapas. Mapas hacia algo más profundo, hacia sí mismas. Una mañana, mientras explicaba una ecuación diferencial, Diego levantó la mano y dijo, Prof, ¿por qué nadie encina pensa como Don Ezequiel? La sala entera guardó silencio. ¿Et pensa como? Preguntó Ríos intrigado. Con el corazón. El profesor de el marcador.
Sanrio. Camino hasta el escritorio, apoyo ambas manos y digo, porque avisas olvidemos que ensa no es solo dar respuestas, y es aprender a hacer preguntas que leguen al alma. Ese día el profesor Rios propuso un ejercicio diferente. Cada alumno escribiría una carta a sí mismo, como si fuera un maestro que le hablara al alumno que lleva dentro. Y la respuesta debía venir desde el corazón. Las cartas fueron profundas. Algunos con fins hermidos, otros hablan de esos sueños. Julian Méndez, el mismo que había sido buen y soberbio, escribió por primera vez sobre su padre ausente, sobre cómo había aprendido a esconder esas emociones dichas de la arrogancia. Su carta terminó con una frase: Oyola algo me hubiera enseñado a ser valiente, sin gritar al mundo. Y esa frase fue escrita por Diego en una de las paredes de la biblioteca, y con el permiso de la directora Gómez, se convirtió en un mural que muchos llamaron el rincón de Ezequiel. Un sábado por la tarde, cuando la escuela estaba cerrada, Diego volvió al parque. Sabía que probablemente no lo encontraría, pero sentía la necesidad de estar allí. Se sentó en el banco donde solía verlo en silencio. A su lado, otro hombre mayor, de sombrero de ala ancha y bastón, lo observó y dijo: ¿Lo esperas? Diego lo miró sorprendido. ¿Y quién? Al descalzo, Ezequiel Diego Asensio. No sé por qué, pero siento que no me despedí como debía. El hombre sonrió. Era un antiguo jardinero jubilado del colegio, uno de los pocos que conoció Ezequiel y Leonor desde jóvenes. Yo trabajaba en San Bartolomé cuando ellos recién empezaban. Él siempre decía que su esposo tenía un don, pero que su verdadera grandeza era su silencio. Su silencio, sí, no buscaba reconocimiento, solo quería que su amor siguiera enseñando. Incluso después de la muerte, el hombre sacó de su bolsillo un pañuelo doblado. Dentro había una pequeña Verónica morada seca, la última que dejó. Me la encontré junto al tronco, no pude tirarla. Diego la tomó con delicadeza, cerró los ojos y por primera vez logró no de tristeza, sino de gratitud. En el colegio, la transformación se volvió permanente. Cada año, el 14 de septiembre, aniversario de la muerte de Leonor, se estableció como el Día del Maestro Invisible en honor a todos aquellos que encendieron desde el anonimato, desde el amor, desde la entrega silenciosa. Ese día nadie usaba zapatos en la escuela. Profesores y alumnos caminaban descalzos por los pasillos en silencio, leyendo frases de Leonor y Ezequiel escritas con tiza en cada rincón. Era una forma de tocar la tierra, de recordar de donde venimos y a quienes debemos lo que somos. Años después, Diego, y adulto, volvió a San Bartolomé como docente de matemáticas. En su primer día de clase entró al aula 3B, colocó su cuaderno sobre el escritorio y antes de dejar su nombre escribió en el pizarrón una sola frase. No me interesa que me respondan, quiero que me pregunten. Con el alma. Los alumnos lo miraron confundidos y entonces se quitó los zapatos. Yo también tuve un maestro descalzo, dijo, y me enseñó lo más importante, que los pies pueden ensuciarse, pero el corazón nunca debe olvidar lo que música amé. El aula 3B, alguna vez ordinaria, se había convertido con el paso de los años en un lugar sagrado para toda la comunidad de San Bartolomé. Nadie entraba sin notar la placa de madera con la y fórmula resuelta. Nadie salía sin detenerse al menos un segundo frente al mural de frases sembradas por generaciones enteras. Pero lo que poco sabían era que aunque daba una última lección por revelar. Un día, durante unas obras de renovación del aula antigua del colegio, los obreros encontraron algo enredado junto al viejo árbol de jacaranda que Leonor solía mencionar en esos escritos. Era una caja de metal oxidada por el tiempo, selada con una cuerda de cánamo y una etiqueta amarilla que apenas podía leerse.
para el futuro, solo abrir cuando lo visible no alcanza. El hallazgo fue reportado de inmediato a la directora Gómez y reiterada, pero siempre presente como figura honoraria. Cuando vio la calle, esos ojos así llenaron de lágrimas. Esto y es de Elos, de Leonor y Ezequiel. La calle fue abierta en una ceremonia sencilla, pero cargada de emoción, con estudiantes, ex-alumnos, docentes y familias. Dentro había dos objetos, un par de zapatos viejos cuidadosamente envueltos, un cuaderno cosido a mano con tapas de cartón reciclado. El cuaderno estaba firmado en la última hoja, escrito por Leonor, comentado por Ezequiel. Su contenido, dijo a todos en silencio, era un diario compartido, un diálogo íntimo entre dos almas que se amaban no solo como pareja, sino como maestros. Páginas enteras hablaban de alumnos que paran por sus manos, de métodos pedagógicos, de ideas para enseñar sin castigar, de formas de tocar el corazón antes que la mente, pero en medio de aquellas páginas, una destacó. Querido lector, estás leyendo esto y es porque la semilla que sembramos ha dado fruto. La educación no debe ser un privilegio en una carga. Debe ser un acto de amor constante. No es necesario que recuerden nuestros nombres, solo que no dejen de mirar a los pies descalzos, porque allí muchas veces camina la verdad. El impacto fue inmediato. La historia fue contada en periódicos, documentos y conferencias, pero más allá de la fama, lo que importaba era lo que ocurría en cada rincón de San Bartolomé. Niños que antes temían hablar comenzaron a participar. Profesores agotados redescubren el propósito de su vocación. Familias distantes se reunieron en actos escolares para simplemente escuchar. Incluso Julian Méndez, y adulto y convertido en trabajador social, volvió al colegio para donar una biblioteca portal para niños en situación de vulnerabilidad. La nombró Biblioteca Leonor, libros que se leen con los pies en la tierra. Y esa noche, Diego, ahora profesor titular, salió del colegio con el cuaderno entre las manos. Camino hasta el parque donde todo había comenzado. Se sentó en la banca solitaria, ahora restaurada, con una placa que decía, aquí se sentaba el maestro que enseñó sin hablar, don Ezequiel. Colocó el cuaderno sobre el banco y dijo en voz baja, gracias por caminar antes que nosotros. Prometemos no dejar de mirar al suelo en el diciembre con el alma, y al levantarse notó que entre la hierba había brotado una nueva flor. No era una Verónica, era otra, distinta, nueva, porque el amor verdadero no se repite, se transforma. Para en los meses, y el espíritu de don Ezequiel parecía haberse quedado impregnado no solo en las paredes de San Bartolomé, sino en los pasos mismos de quienes lo recorren. Las generaciones que no lo conocieron directamente lo mencionaban con un respeto silencioso. Como es hablar de él en voz alta rompiera algo sagrado. Los zapatos encontrados en la calle fueron colocados en una vitrina especial de la nueva biblioteca junto a una réplica de la fórmula que había resuelto. Pero no eran exhibidos como un trofeo, sino como un recordatorio que el saber no siempre camina con elegancia, pero siempre dejuela. En una entrevista con una cadena educativa nacional, la directora Gómez fue consultada. ¿Cree usted que don Ezequiel fue un genio incomprendido? Él respondió con firmeza y dulzura. No fue un maestro completo, y como todos los grandes maestros, no buscaba ser comprendido, sino siempre sin ser visto. Mientras tanto, Diego continuaba su labor como profesor, pero también como sembrador de historias. A cada nuevo grupo de alumnos no les enseñaba primero los números, sino el valor de escuchar. En su primer día de clase repetía el ritual, se quitaba los zapatos, escribía en el pizarrón. ¿Qué harías si nadie te mirara? Y luego se sentaba en silencio, esperando que alguno levantara la mano, no con una respuesta, sino con una pregunta. Un día,
una niña llamada Emilia, de mirada tímida pero curiosa. Ese acercó a él al final de la clase. Prof, usted conoció a don Ezequiel. Diego sonrió. Lo six una sola vez, pero lo levo conmigo todos los días. ¿Cómo? Preguntó el inocente. Diego señaló su pecho. Aquí adentro, en el lugar donde las ideas no se olvidan. Emilia sacó de su mochila una flor seca prensada entre las páginas de un cuaderno. Y es para usted, mi abuelo mecano, que esa flor crece donde algún muy sabio descanso alguna vez. Diego la tomó con cuidado. Entonces la voy a plantar, pero no en tierra. ¿Dónde? En palabras. Esa noche Diego comenzó a escribir un libro, no uno de matemáticas, sino de memorias. Se tituló El Maestro Descalzo, Historia de un Genio Invisible. No uso nombres reales, no busco editores famosos, solo lo de yo circula de mano en mano, como los cuadernos viejos de Leonor. Lo que no imaginaba era que ese libro llegaría años después a universidades, congresos y hasta manos de futuros maestros. Porque cuando una historia nace del alma, siempre encuentra su camino. Una mañana, mucho tiempo después, una joven llegó al colegio con los pies descalzos. Caminó por el pasillo central en silencio. No era alumna, no era profesora, nadie la conocía. Entró a la biblioteca, tocó la vitrina, cerró los ojos. Gracias, abuelo, susurró. Era la nieta de don Ezequiel. Nunca lo conoció en persona, pero su madre lo había contado, que cada septiembre él se ausentaba por un día y volvía con los pies cubiertos de tierra y el corazón lleno de luz. En San Bartolomé todos los relojes marcaban el tiempo igual, pero desde la llegada de agua ANC. Y en el descalzo, los días no se medían solo en minutos, sino en memorias. Y cada que un niño preguntaba con el alma, cada que un maestro escuchaba sin interrumpir, cada que alguien se quitaba los zapatos para entender mejor el mundo, don Ezequiel volvía sin que nadie lo notara, sin que hiciera falta verlo. Porque el verdadero maestro no deja herencia, deja semilla. Una década después, San Bartolomé se había convertido en un referente nacional. No por sus resultados académicos, aunque seguían siendo altos, y hay por sus premios, aunque los tenían, sino por algo que ningún ranking podía medir, su alma. Cada visitante que entraba al colegio sentía algo difícil de describir, una sensación de paz, de respeto, de memoria viva. Why no era casualidad? Las paredes hablaban, las bancas contaban historias. El aula era ahora un lugar de visita obligatoria para docentes y alumnos de todo el país. Algunos lo oraban al verla. Otros se quedaban en silencio, contemplando la fórmula que había sido escrita por aquel hombre que nadie quiso ver hasta que ya era imposible ignorarlo. En una de esas visitas, una periodista pidió hablar con Diego. Quería hacerle una entrevista sobre el fenómeno don Ezequiel. Diego aceptó, pero puso una condición. No voy a hablar del fenómeno. Voy a hablar de la promesa. ¿La promesa? Preguntó la intrigada. Sí, respondió. La promesa que él nos dio sin decirla. Que el amor no se encina, se siembra. Que el conocimiento sin humildad es solo vanidad. Y que el verdadero legado no está en los libros, sino en cómo tratamos a quien liga descalzo. La entrevista fue publicada bajo el título El Colegio donde se aprende a mirar con el alma. Ese mismo año Emilia, la niña que un día entregó una flor prensada, se graduó con honores. En su discurso final pidió quitarse los zapatos. Todos los presentes la imitaron. Este no es un acto simbólico, dijo, es un acto de memoria. Cada paso que damos aquí lo damos sobre las huellas de alguien que vino antes. Y es hoy podemos sonar. Y es porque alguien camino en silencio para vernos el camino.
Después del acto fue directo al banco del parque, aquel donde su madre le decía que su abuelo se sentaba cada año. Se seno y con una pequeña pala cabo un poco la tierra. Sacó de su bolsillo una cápsula metálica y la enterró con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y un nuevo par de zapatos de niño pequeñitos para quien venga después. Si alguna vez no sabes quién eres en Asia donde ir, siembra algo, la tierra recuerda. La directora Gómez, y muy anciana, volvió por última vez al colegio para inaugurar una nueva sala, un espacio abierto, sin pupitres, con piso de madera y alfombras, donde los estudiantes pudieran sentarse descalzos, leer, escribir, conversar. La llamaron el refugio de Ezequiel y Leonor. Ali no así dab en clases. Esi comparten silencios. Esi conaban verdades y cada alumno al entrar debía quitarse los zapatos. Era la única regla y la más sagrada. Aquel año, un joven profesor recién contratado pidió permiso para dar su primera clase en ese refugio. Se llamaba Elias. No conoce a Ezequiel en persona, pero había leído el libro de Diego, escuchado a los antiguos alumnos y, sobre todo, sentido algo inexplicable al pasar la escuela. Ese seno en el suelo descalzo frente a esos nuevos alumnos y dijo, no vengo a enseñarles, vengo a aprender cómo ven el mundo. Quiero que me muestren que en su mirada cuando, de on the finger, uno de los niños levantó la mano. Prof, usted también conoció al hombre descalzo. Elias sonrió, ese tocó el corazón y respondió, lo sigo conociendo. Cada vez que vio a alguien mirar sin juzgar, la historia de Don Ezequiel no era solo una anécdota, era una forma de vida, una brújula invisible, una flor que brotaba, incluso donde nadie había sembrado. Era el amanecer de un nuevo ciclo escolar. El cielo así tenía de un suave color anaranjado, y los pájaros sobrevolvaban los árboles de jacaranda y florecidos. San Bartolomé despertó una vez más, pero algo especial estaba por suceder. Aquel día en el refugio de Ezequiel y Leonor, alguien dejó una caja pequeña de madera sobre una de las alfombras. No tenía nombre ni remitente, solo una inscripción grabada, a mano. Si te sientes aquí, ya sabes mirar. Dentro había hojas en blanco, cientos y una nota, linalas con preguntas, con silencios, con lo que nadie se atreve a decir en voz alta. La comunidad entera decidió convertir esa caja en un libro colectivo. Cada semana un alumno, un profesor, un jardinero, una madre o incluso un visitante podía dejar una página escrita con algo que lo hubiera cambiado por dentro. No importaba el tema, solo debía ser honesto, verdadero. Y desde el alma ese libro lo llamaron el invisible. Y con el paso del tiempo ese convirtió en el corazón latente del colegio. Una noche Diego, ahora director, regresó y solo al aula 3B. Nadie lo había llamado, nadie lo esperaba, solo sintió que debía volver. Llevaba en la mano la misma flor seca que le había regalado Emilia cuando era niña. Caminó con calma, ese quitó los zapatos al entrar, y ese cenó en el primer pupitre. La sala estaba en silencio, pero el gerente que escuchó en susurro. Gracias, cerró los ojos. No tenía miedo. No es esencia solo porque entendía que algunos presencias no necesitan cuerpo para estar. Ese puso de pie, tomó una tiza y escribió en la parte más baja del pizarrón, donde solo los atentos podían leer. A los que caminan sin ser vistos, a los que enseñan sin ser nombrados, a los que aman sin pedir nada a cambio, ustedes nunca los olvidaremos. Y mientras la ciudad dormía, un viento suave pasó por los corredores de San Bartolomé, movió los árboles, entró por la biblioteca, tocó las páginas del libro colectivo, y pasó por el refugio acariciando las paredes como, si una vieja promesa esta viera cumpliendo una vez más.
Porque ali donde alguna vez fue humillado por no lavar zapatos. Hoy todos aprenden a caminar con alma. Y cada paso, descalzo era un paso hacia la memoria. Si esta historia toco tu corazón, imagina lo que sentirás con la siguiente. Se burlan de un anciano por querer tocar el piano, pero su última canción hizo llorar todos. Has click ahora para descubrirla. YSI no lo has hecho. Suscríbete a Cuentos de Conquista para no perder las historias que el mundo casi olvida, pero que tú recordarás para siempre. Segundos.